Hello, everybody, and welcome back to another reaction to Dungeon Meshi episode 22. Well, in the last episode, we got ourselves pulled into this. It's not a dream world, but it's like the world that was similar to the painting, but it's actually in real life this time, and it's the real people. And we found out that they're living in a world where the monsters of the dungeon are peaceful and they can be tamed and, like, cultivated, basically. And the people that live there live forever, like have full immortality, but as we found out, they're not exactly happy about that. I don't think they explicitly said it, but from what I can tell, it seems like it's something that the lunatic magician put them in, basically. And if it's has anything to do with those like paintings, I have a feeling that he's like didn't want his world to die or his king or whatever. So he like basically put them into that giant spell to keep them alive forever. But the people aren't exactly happy about that. They're basically just doing farm work and all this other stuff just to keep their sanity because they don't need to eat, they don't need to do anything. They're immortal, but they want something to do because if you have nothing to do, there's nothing to live for. And they've been living for hundreds and hundreds of years already in that like state. And now it seems like there's a prophecy where they think Laos is the guy that's going to put a stop to him, and he has to make the decision whether or not that's what he's going to do. And some of the guys aren't exactly in agreement with him, like taking on that task and fulfilling the prophecy. Of course, our beast girl is kind of falling into that whole being tame now because obviously just that world in general. Whenever a beast like a monster goes into it, it like forced them to become like super passive. And since she's like half beast or half monster, then that's what happens to her too. So yeah, they got some weird stuff going on and some decisions to make, so let's get into it. There'll be two versions of this reaction. There'll be the timer-based version if you want to sync up your own video player to that, or if you want to stay on this video, there'll be a smaller version of my own video player on the other side of the screen for you. Without further ado, let's get into Dungeon Meshi episode 22. Starting with the intro, so we gotta wait a little bit to find out what's going on. That's fine. Yeah, I guess it's not entirely surprising that they're not quite on board with him becoming the fulfilling the Laios becoming the savior of the village, fulfilling the prophecy and becoming king of the dungeon because they know what he's like and he's kind of insane with his monster obsessions and all of his other crazy stuff. So I can see why he'd kind of rub the people the wrong way. Even the Kabru or whatever his name was, even he was like when they got back to like the overworld basically, he was like we can't allow a guy that crazy to become the champion of the dungeon and take control because he's got a few screws loose. Oh yeah, and that was the other thing too. We finally did see like the rest of those elves, and they kind of showed up and made their first appearance 22 episodes in, or 21 episodes in, I guess. This is episode 22. Close enough. Up, let's see what the decision is. Sleeping like a cat. Cooking with Senshi is already going on. Those are some wonderful pancakes. おはようございます。朝食を作ったのか。戦士さんはとても料理がお上手。The best. そうなんだよ。戦士はすごいんだ。I want a pancake now. No syrup? Where's the syrup at? お前も食べてみるか。でも僕味は。ほれ。Since she's so good, he'll bring your taste buds back. あったかくて柔らかいです。味覚とは筋肉のようなものだ。磨いてやらねば衰えてしまう。まずは食感を楽しむことから始めてみなさい。はい。Is that how it works? I mean, I don't know if it would work differently for immortal people. We don't really have those in the real world.
うして祖父や両親と食卓を囲んでいました。祖父のそばには必ず死する狂乱の魔術師の姿がありました。 Thistle, that's his name, okay. もともとは道化師として曽祖父が城に迎えたんです。祖父とは兄弟のように育ったとか。やがて玉座についた祖父の勧めで魔術を学び、その頭角を現しました。もともとこの地はドワーフやエルフの遺物であふれていて、その中に黒魔術もあったのでしょう。彼は力に取りつかれて狂い始め、やがて国に不死の呪縛をかけるに至りました。 Was it cursed for power? I feel like it's something else. 話？それは絶対に無理です。まともな対話ができる相手ではありませんよ。祖父を隠して出発させるにも苦労したんです。関与を疑われ、処刑されたものも。 Okay, so this guy's pretty damn bad then. 村の異変を嗅ぎつけ、魔術師の目が集まってます。魔術師本人もやがてここへ来るでしょう。この迷宮は彼の手足のようなもの。あの力の恐ろしさはご存知でしょう。しかしどうしても必要なんだ。対話ができるかわかりませんが、最深部に囚われている有翼の獅子の力を借りてください。魔術師の力を抑えることができるでしょう。 That's a plan, at least. ここを進むと城壁の内側、つまり迷宮に戻ることができます。これ持ってってください。おお、ありがたい。あまり荷物を持たせると運ぶものが苦労するから、その辺で。運ぶもの？ここへ来た時と同じ方法で帰りも運ばせます。 Oh, those the ghost people? Yeah. ありがとう。世話になった。ご分を。 Alright. I guess they're still not used to it. こんなこと言ってはなんですけど、本当に彼らなのでしょうか。そう思いたいが。 Yeah, I don't think they have a lot of options. ヤード。 Oh dear. シュスル。今誰と話していたんだい？ Well, that was really close. ここは古代ドワーフ製の貯水湖だ。めちゃくちゃ広い場所か。どの辺だ？ Is our beast guard gonna go back to her normal self? こういうやらしいことするんだよな、ドワーフって。防衛地点の名残でもあるらしいし、ドワーフ。戦士、転用いか？ドワーフは三半規管が鋭いからどうしてもね。ノームもかかりやすいのかな。魔力酔いもあると思うんだよね。Nope. どこだここ？ Back to normal. 戻った？え、She remembers it all. 少しそこで休んでろ。ちょっと周辺を見てくる。PTSD of becoming a full-blown cat. ここにある印が見えるか？おお、確かになんかあるな。周囲の柱の印を書き留めてきてほしい。それでおおよその現在地がわかる。なんでそんなの知ってる？こういう場所には必ずある暗号のようなものだ。まあ、方向感覚に優れたドワーフばかりではないということだな。わかったぞ。どうやらここは全体の南東に。あ、戻ってきた。マリンを見つけたかも。 Oh, that's good. マリンの足跡だって？私 Well, た it ち might be good. 逃げちゃったんだけど間違いないよ。シルエットがそうだったもんね。俺はグリフィンか何かじゃないかと。グリフィンというのは？上半身が鳥、下半身が獅子の魔物だよ。この迷宮 Why did Senshi respawn like that? 匂いに鍵覚えない？犬じゃねえんだから。 Are griffins like dwarves' weakness or something? What's up with that? 獣臭い。とにかく急いで探さなきゃ。嫌じゃ。いや、なぜ？いや、その。 This is the first time Senshi has reacted like this. あれだ。初めて見るキノコだ。調理してみたい。キノコ？俺はどこかで見覚えあるぞ。 Purple, that's not a good color. 何かだから絶対食うなよ。
グリフィンは嫌いじゃ。なんで見たこともない魔物を嫌がるんだよ。もういい、行こう。待て、やめておけ。下手に動くと危ない。 Oh, there he is. やっぱり That is big. There he goes. 人騒がせな。また来る。下がって。スペラエ、イエプテム、ルフェルムス。スペラエ。 Oh my god, Senshi is terrified beyond... Oh, it's like... サシ、背中を見せて逃げてはダメだ。 No! We lost our cook. It must be a dwarf thing, or is it just specific to him? Did he have like a bad experience one time? 戦士は何か武器を持ってた。いや、丸腰だ。 He wouldn't. I don't think he would fight anyway with how terrified he is. 柱を登って探すか。私はやらないけど。どっちへ行った？高所に連れ去られては手も足も出ない。死体も発見できない。こんな一瞬で。丸腰。もう会えない。マルセル、何か方法はないか？使い魔を召喚して探す。使い魔？魔物を呼び出すのか？呼ぶというよりは作るって方が正しいかも。 Okay, it's an idea. 3種類。1、既存の精霊や魔物を支配して操る。これは条件が複雑だし、迷宮の主に気づかれる可能性が高い。2、動植物をいじって魔物にする。これも無理。時間や準備が膨大に必要だから。3、一から作る。今回はこれにする。一番難しそうだけど。 Yeah, it does. 独立した生物を作るならもちろんだけど、今は最低限動けば十分だからね。 Oh no, our hair. 準備をしてるから、今あるだけの肉を全部鍋に入れて。わかった。これだけ？もう少しあると嬉しいんだけど。なかった。チーズや卵ならあるけど。野菜もな。カロリーの They're gonna make some like horrible chimera. There's gonna be some 作るんだ。自由に操れる。俺にも教えて。 Laos. Not the time. 兵器の手順で危険術取り扱いの資格をまず取りなさい。そういうのがあるのか。なあ、ところで何者なんだあのじいさん。どういう経緯で同行？あの食事への執着心は何なんだ？ He was the only guy that could ever relate to Laos. まさか知らないのか？あんだけ仲間面しといて。いや、まあ機会がなかったというか。私生活を話したくないのはお互い様だしな。ただ気にならないと言えば嘘になる。戦士の言動には引っかかる点が多い。初めて会った時の戦士の言葉を覚えてるか？ No. 10年以上この迷宮で魔物 Oh, that, を okay. してるっていう。でもこの迷宮が発見されたのは6年前だ。それは。他にも高価な金属の鍋や包丁をいくつも所持してること、古代ドワーフの暗号を解読したこと、来たことのないはずの階層の魔物を恐れ、俺を必要に子供扱いする。最後のはさすがに分かりづらいわ。 Yeah, but he doesn't like 俺 it. たちを知らない人間がよくやる勘違いなんだ。ハーフフットが人種だと気づいてない。成長したらトールマンかドワーフになると思い込む。とはいえ東方みたいな一部地域だけだがな。この島に10年住んでて知らないのはおかしい。ひょっとしたら戦士は地上の人間じゃ。無事戦士を助け出せたら、一度改めて自己紹介の場でも設けよう。 Good positive attitude. スペラエ、イエプテム、ルフェルムス。ルフェルムス、スペラエ、ビ Here we go. リーズマルティス、ティルナント、イースト。 It's bubbling. アンジャーカント、レメンタレント。 Alright, what is this chimera creature we're making? This thing is gonna look cursed. 終わったのか？そのはず。
けてみましょう。 What is this thing gonna look like? It's gonna be so ridiculous. Yeah? ああ、よかった。不安だったけど成功したみたい。何その顔。 The face. の動けば余計な装飾に限られたリソースは避けないから。それどうした？自分の視界と重なって気持ち悪い。 Oh, she has like 4 eyes? 狂乱の魔術師はこんなの何匹も飛ばしてどういう情報処理してんだろう。気になる。そういうのは後でいいから、今は戦士を。ダンジョンクリーナーや精霊の動きで迷宮の遺物を探してみる。私についてきて。 Someone better hold her hand. お前はついていけないのかよ。飛びながら歩けると思う？俺が背負っていこう。井筒とチルは荷物を頼む。行くぞマルシル。何？怖い怖い。手を回して。やだ。落ちる落ちる。 Okay. Whatever works. その体勢。これが一番落ち着くらしい。 What the heck? あの柱、ダンジョンクリーナーが集まってる。あそこにきっと。戦士！見つけた。柱の上部に貼り付けになってる。グリフィン、早逃げするんだ。助けに来たよ、戦士。私がわかる？はい。動かない。どうやって下ろせば。It has good reactions for being such a poorly designed creature. 目がいい魔物だ。こっちが気づく頃にはすでにあちらはこっちを見ている。何も見えなくなった。グリフィン Check us. の体はとても機能的だ。翼は強く、しなやかな体は小回りが利き、瞬発力もある。鋭い爪とくちばしも出し抜くのは至難の技だよ。生物というのは必要があってその姿をしている。余計な装飾じゃなくてね。ライオス、どんな形にすればグリフィンに対抗できる？ Leave it to the monster experts. その角本当にいる？優先系の体は空気抵抗が少ない。もっと俊敏に動けるようになるはず。狂乱の魔術師が刺激していたワイバーンを覚えているか？矢みたいな速度だった。あの形を目指してみよう。 Man, what an artist. 飛ばしてみてくれ。動きが全然違う。これならいける。戦士が地上に降りる間、私がグリフィンの気を引く。みんなはそのフォローと戦闘準備を。あの動きは一体感が必要なんだ。戦士、このロープを使って。よし、あったわ。 There he is. グリフィンを誘導する。さあ、ついてきな。 Man, you're pretty good at flying for never have flown before. このまま地上に。 Ooh. やられた。ダメ、到底太刀打ちできない。どうしたら。わかった、俺に任せろ。もっと強く頑強に作り上げてやる。ここに角を増やす。角をそれに鋭い爪。 Leave it to our monster artist. 頭を増やす。可能性が増えて絶対強いぞ。炎を吐く、氷を吐く、かっこいい。グリフィンとどう戦えば勝てる？必要なのは攻撃力、防衛力。いいえ。 No, his precious art. 牙も必要ない。 I can't. 早く、しなやかに美しく。必要なのは戦士を救うためだけに生物を生み出すという覚悟とエゴ。この時ひたむきなマルシルの思いが祈りが一つの奇跡に到達した。お前に名前を与える。天かける白銀の翼。スカイフィッシュ召喚。 Oh. かっこ悪。あれだ。行きなさい。This-
Laos's designer in him can't handle it. 動き気持ち悪い全力で行くみんな備えてだからねあいつは一生懸命なんだよ彼女は Oh my god. Something happens. Alright, distracted him again. Oh my god, like a lightning strike. Kamikaze at his wings. Laos for the finisher? Laos with the finish. Alright. Good job, team. 怪我はないか Senshi, are you alright? 少し休んだ方がいいな料理の準備をするから選手はそこで休んでてくれありがとうお疲れ様 Now give it to Laos so he can... Give it to Laos so he can design it properly. Never mind. おーこれはすごいな野菜が内臓みたいに詰まってるまだ必要だった That was her pet. 大丈夫か戦士もういい好きにして召喚獣を適当な長さ Oh, cooking with Laos for once instead of Senshi. 根元で立っておく布切れで水分をしっかり取り塩コショウ羽は小さく折りたたむ小麦粉卵水をよく混ぜたものに切り身をくぐらせて揚げる Deep fry, that's always good. Doesn't matter what you put in the food if it's deep fried. 完成だ Sky fish and chips. Time to eat your creation. 肉と野菜が混然一体となってうまい文字通りな召喚術は調理法としても優秀なのでは一食に一週間分の食料使って優秀はない That's true. やっぱ酒もらって帰るんだった井筒美羽以外のところも食べなさいやだ Back to being picky. グリフィンが気になるか死ぬ気するいやなんでもないわしは今食欲がない So what makes you so deathly afraid of griffins? Someone asked the question. 俺の名前はチルチャック生まれはここから北東にある小さな盆地の村だ10年くらい前から各地の迷宮周りで商売している鍵開け通訳斡旋目利き Reintroducing themselves. 妻と娘がいるが諸事情でもう何年も会ってない Aw. We didn't even know that. 俺の過去についちゃ全然なんだ We're still shocked about that. なんでこんなところで暮らしてるのか何があったのか Senshi backstory time? アイズガンダの戦士小さな甲府団の一員だった甲府といっても鉱石が目当てだったわけではない戦争前の遺跡を探し一攫千金を夢見ていたとはいえ主な A young Senshi. His hair wasn't nearly as insane then. レンズなどの異物が見つかれば上々だったがあの日我々は随分大きなものを掘り当てた The dungeon? Oh. 黄金に輝く Oh yeah, I think that they said that's what the dungeon used to look like. そうこの迷宮 Yep. だ Oh man. Oh, it sounds like next episode's gonna be the full Senshi backstory. And how him and his crew were the original ones to find the dungeon in the first place. And it sounds like it was 4 years before it was actually like revealed to the public, or at least until Chilchuk, Laos, and the rest of the gang like showed up to start
No, that's not right because Chiltrek said that they were it only showed up 6 years ago, I believe. So yeah, I think that means that he was there for like 4 years before it actually got revealed to the public somehow. I want to hear more about that story. I hope they don't cut us short next episode. And apparently, whatever happened in that exploration in the past apparently made him deathly afraid of Griffin. So I wonder if a lot of those other dwarves that were with him there got like killed by one or several of them maybe. Because it seems like he had a lot of trauma from the from just seeing that Griffin in the first place. He's never reacted that way at all to anything else. Not even close. All right. So that was Dungeon Meshi episode 22, and we fought a griffin that is apparently Senshi's like worst nightmare. Like that's the one time he's really had like absolutely no resolve whatsoever. And he even knew like the ancient dwarf code that was in that part of the dungeon and all this stuff. And yeah, he got captured by the griffin. We eventually summoned familiars to find it. First one was just like a stupid little bird thing that got killed pretty quickly. Then Laos got to his own design and he made some extravagant little flying thing, but it was ultimately killed as well. And then Marcel made her own like flying fish basically. And Laos wasn't too impressed by the design, but it got the job done because it clipped its wing, brought it back to the ground, and Laos was able to put the finishing touch on it. So able to take out the Griffin and save Senshi, and it looks like we're gonna get the story of how Senshi came to the dungeon in the first place and why he lived down there for so long. It seems like his crew was the first ones to discover it, and he lived there a long time before the rest of the world did. So we'll have to find out what exactly his story is, why he's so afraid of griffins in the first place, and a little bit more about the history of this dungeon to begin with. So that'll be pretty cool. So thank you everyone for watching. Please like, comment, subscribe if you enjoyed and want to see more. This has been Dungeon Meshi episode 22, and I will see you all in the next one. Goodbye.